I'll corner that witch. This time I'll break through her. 彼らに与えられた飲食物に小型爆弾が入っていて腹の中で爆発した。 What? What? 気づかずに飲み込んで腹をぶちまけるような爆弾の詳細については悪魔の証明。説明拒否。 What? なんだよそりゃ。小型爆弾 Bombs? It's valid? What? Hi, my name is August and welcome to the August Tale. Here on the channel I review anime visual novels, but today you're gonna get to see my experience of the Umineko no Naku Koro Ni visual novel for the first time. This video will cover the second part of the fourth arc in particular. Go check out the first part if you haven't already. And even more so, if you have not checked out the first 3 episodes in this series, I highly recommend checking those out as well. Spoilers if you have not seen Umineko, and with that out of the way, here are the highlights of the second part of the fourth arc. Enjoy. どうしたんだ？何があったんだ？これ電話です。つながってるわけもないわ。 No, it's probably connected. 気配は感じるの？ Someone's on guard duty. 結果は何も変わらないの They さ。 never confirmed it, but 今 like, 回は黄金鏡 I'm pretty sure they have knowledge of the previous games. よくわかるようになるから。 They'll have to live through the twilights though. ま、過剰な期待はしないことにしとくよ。 I'm not hoping for いずれ anything. にせ、親父殿の隠し屋敷なのか。 What was Kinzo doing down here if there's a prison? 金目のものだけいただいてとんずらするわ。 Well, unless you're into that. どうするつもりですか。 Everyone dies! 告げるのだ。 Renove motion cross to pick up the receiver. ほほう。取引の余地が Why ど would こ you に even あ say るという no? のか。Why would you even think of such a question? 想定しない日に届くかもしれないという不安定さが。ウリュウ。でも確かにそういうのベアトらしいかなって思う。 Is this something Beato would do? Yeah, definitely. They're here. あれはん？あれ？はて、何の話だね？魔法なの？奇跡なの？何が何だか。 Are you gonna tell us? This is magic, isn't it? You're not gonna tell us, are you? You're not gonna tell us, are you? Of course you aren't. Of course you aren't. 絶対にぶち殺してやるってな。 Pew! After they left from the exact same point of the darkness that Jessica had yelled at, the 2 rabbit ears sprung up. ごめんなさい。バレてました。 Placing our entire hopes and dreams on the fate of adolescent children. Where have I seen this before? 私の息子よ。私にも見せてちょうだい。あなたに全てを託すわ。 That's a proud parent. 了解だぜ、母ちゃん。 Aww. 僕が恐ろしいのはおじい様にシャノンが殺されるかもしれないことに、僕の婚約者に恐怖を味わわせたクソじじいを Oh, damn, ミラが George. 僕より先にぶん殴っちまうことだけさ。 We're getting serious, George, now. Just look at the way he's pushing up his glasses. なるほどね。 Jessica too? Hell yeah. だな、クソじじいの顔面に一番最初に拳をお見舞いしたやつが次の投資だぜ。そのあなたの勇気は称賛に値しますよ。 With a gesture, Ronove urged her to pick it up. Jessica timidly did so and opened the letter inside. George picked up the western envelope, which was on the table where he once had tea with Shannon, and read its contents. Perhaps his message was short. After glancing at it, George's eyes grew sharp. Among the 3 mentioned below, in order to gain 2, sacrifice 1. 1, your life. 2, Shannon's life. 3, everyone else's lives. If you do not choose one, all the above will be lost. Oh, that's rough. カノンって書かれているはずだわ。 Oh, that's vicious. Wait, so what's on Battler's then? いるわけがない。 Are you sure about that? いるもんか。 At least she admitted it in this game. That's nice. いるもんか。 If I were Kinzo, I would choose the top 2 items. 愚かなウサギよ。 Is this just a therapy session? With one really loud yelling old man? 託しはない。 It's the conviction that matters, isn't it? Jessica lifted her face and looked straight into Ronove's eyes. It seemed that she had decided on her answer. 殺せよ。 Perhaps Ronove had imagined this would be her answer from the very beginning. Without any surprise, he smiled lightly and nodded. 約束は守らないかもしれませんよ。守って約束。Making promises with demons. 私がこの光景を見せていて。A musty 3-sided mirror was set beyond bars, and the scene with Jessica was reflected on it.
On the next mirror, the scene with George was reflected in the same way. 命をも投げ出せるというの Klaus, I swear to God, do not criticize her. At that time, suddenly the air split and the Chiase sisters appeared, flying into Virgilia's chest. ひどいんですひどいんです。私だって頑張ってるのであります。 Virgilia, who still didn't have a clue what was going on, was mobbed by the sobbing Chiase sisters. Practically a mother. As Ronove raised his palm, he slowly approached Jessica. Oh, that's... Damn it. They cut it. What a cruel cut. 決まったよ。 George, it's going to be the last option, isn't it? まさかジェシカと同じ一番違うね。消去法というやつ His love is just that great. 親族すべてを敵に回すと覚悟していた。 He is right. He's been prepared for a long time. 世界のすべてを敵に回す覚悟があるんだ。 I love these types of stories. They're so good. It's entirely selfish, but so interesting. とてもうまくやれそうじゃない You know, now that she brings it up, I could totally see George becoming Kinzo. その目の前で処刑してみせるのよできるんでしょできるね。ならば実行しなさい全てに死を了解したよ。実行する。僕は今やもう後宮家の当主だ。新しい王を迎えた Man, I thought he was just gonna be the new head, not Demon King. でさ、その殺害の順番だけど僕が決めていいわけだよね。どうぞご自由にその1番目が君になるわけだけどいいかな。 Oh, snap. え A gust of wind blew, stirring up George's jacket like it was a cloak. It was very much like the cloak worn by the head. It would definitely carry that impression of dignity. 後宮家親族のすべての命さえも今や僕の財産だ。それに損害を出してくれた賠償安くは済まないよ。はは生意気よ Meanwhile, Rudev was trying to press his palm against Jessica's chest and stop her heart, but right before he could, his hand stopped. 1, 2, small reds bloom with a plot plot. The seed of those flowers was way high up, piercing into the heavens. On Jessica's... Did she punch the man? ちなみにさっきのは乙女としての回答な。次期当主としての回答は別だぜ。 Yo! 大好きな人も家族も親族もみんな Hell yeah! Another love stray was buried in the Runaways space. That terrifying shock wasn't due to a brass knuckle she was using. It was a strike of a family head who could throw away everything in order to protect. 見事な左ストレート10点プラスってことはあと20点プラスで100点満点だな。 You got 2 more coming! ジェシカ様の覚悟満点に値するかどうかうぜえぜかかってきやがれ。おいで奈落へ After being swallowed by that, George fell out of a pitch black hole that opened up the ceiling of the arbor. As George fell down, he was hit by a reverse roundhouse kick from a sharp stiletto heel, like a strike from a carefully aimed bee. The instant George, after being blown out of the arbor, thought that he'd been swallowed up by a rose bush. Another pitch black hole opened there and swallowed George up. And this time, a pitch black hole opened at Gas's feet below her eyes, spitting a defenseless George out of it. Oof. Still pinned in midair, George moaned. Gap finally releases George. She kicked upward one more time, chaining into another roundhouse kick and knocking him into the pillar. レディーには少々ふさわしくないかと存じます。いやー That's cool. ギブスの世話になったらそれもできね。 The fight I never would have expected, honestly. Would have had blocked Jessica's fist with his arm. He tried to act as though it was no big deal, but it must have hurt a lot. Jessica grinned. Runabe smiled the same way, but twitched slightly. なるほど、これは確かに痛いですね。鶴瓶打ちだ Jessica's fists were buried in the Runabe, but there was a resistance that seemed too harsh, and the sound of breaking glass which startled Jessica.
Pulling herself together, Jessica let her fists fly, but with a truly magnificent gesture, would have cut all of them. これも試験官の役得です。砕けろMeanwhile, in the losing corner, Gab looked down at George, sneering. George was on the path in the rose garden, laying face down in a puddle. 立ちなさい。また落ちるわよ。George stood up shakily. He seen that his spirit hadn't given in, but the damage done to his body was fairly significant. 庄司様。 Yo, they're just all watching this like spectators. 給仕一つ満足にできない。ガラクタ家具だわ。愛する女性への暴言を僕はそれ以上許さない。世界でただ一つの僕だけの家具だ。シャノンは僕に愛と強さを教えてくれた。あっけなく殺されたあんたのお父さんとお母さんからは。At the time, there was a blackout. Even though they were outside. 違う。これは。The thing blocking Gap's vision was the bottom of George's shoe. 側頭蹴り、尾骨骨折。It stopped right in front of the tip of Gap's nose. 母さんにもらったものはこの蹴りだ。 That's right. Ava was a martial artist, wasn't she? もう十分に理解したから。 Oh, this is all just a warm-up. そろそろいいかな。上段かかと落とし、鎖骨骨折。3度も逃した傲慢。 When she magnificently landed trying to aim a pitfall, a razor-sharp wind cut Gap's bangs. アルマーダ・コン・マルテーロ。第1撃で眼底骨折。第2撃で脳挫傷。空手で蹴りの威力を、テコンドーで速度、カポエイラでは自在の間合いを学んだ。母さんがいろいろと移り気でね。でもいろいろと特徴を学べて勉強になったよ。なぜ当てない？ Because we're too good for that. 王者の暴力とはね、見せるだけなんだよ。破壊しない、屈服させて自らの財産とするんだからね。 What an alpha move. 君に泡でも吹かれたらみんなの囚われてる場所に案内させられないよ。あんたの兵隊帰らせて。私一人じゃ手に負えないわ。 Boo. Call in reinforcements? 僕をまだ攻撃するつもりなら相応の損害を受けることになると覚悟するがいいよ。 When George proclaimed that, a faint red magic circle rose up around him. That's right, he's also got super good magic too. Determination with certainty becomes magic. 私のシールドはあなたには砕けないと。諦めるって文字は書いちゃいねえんだぜ。これはマ Oh no. 旦那様、下がってください。いいよね。 Come on, Colin. 姉さん、もう一度だけ。あがいても。 Hell yeah. 私も一度だけじゃない。何度でも。あんたたちは一体何なの？僕たちは。私たちは人間です。ワルギリア様、警戒網に反応。脱獄です。なぜか見張りのヤギがいません。 Prison break. どうしてですか？ガープですね。敵に捕捉されました。下がってください。私の後ろに下がってくだ But さい。 nope, sniper 狙 bullets. われてます。410に射撃。黄金の矢はシールドで防げない。カノン君、迎撃態勢リンクしよう。ゲートキーパー了解。姉さんと一緒に戦うのは久しぶりだ。動じらないでよ。 They even have formations? 迎撃開始。 Nice. 一体今のは何？安心して。私にもその I have no clue. カノン君、霊視戦防備。 We're gonna fire back at them? 霊波妨害、霊視防護、急げ。何をしてるか。早く耳を塞げ。45。キュッキュッ。
先輩らのエンジンがいっちゃったよ。いや私もノイズがひどいね。申し訳ございません。再起動をかけます。数百秒ほどお待ちを。実に大番狂わせが She's 多いこと。 she's opening her eyes. Oh no! A gold-colored door opened in the air, and countless giant goats with muscular bodies peeked their faces out. この鉄格子で遮るものはおしまいのはずだ。 Why are there 3 metal bars? Goats that were several levels more massive than the guards were rushing with an incredible force. Meanwhile, 僕の蹴りが化け物にも通用したとはね。 George! 驚きだよ。厄介だわ。マジで厄介だわ。六軒島の主人はこの後ろ宮家だよ。どうしたよ。へばってきたんじゃねえのかよ。そろそろ本気で終わりにさせてもらいます。殴り続けるのは大いに結構ですが。つまりお前の壁と私の我慢比べってことかよ。上等だ。ごめん、私たちの魔力が中和されてる。霊視優勢を確保。さあシエスタ姉妹、今度こそ。ってまだ再起動してるんですか？早く直してユーザーコードがないと教えない。 Please input your username and password. お前たちはゆっくり修理していなさい。私が行ってきます。ごめんなさい。 For a second, they thought they had gone away until the ceiling in front of them fell in, and a single goat stood in their path. Virgilia was sitting on its shoulder. 子供たちは下がっていたまえ。私が何とかするから。あなた一人でこの子と戦うつもりですか？まぐれあたりの一発だってあり得る。あなたが100人束になっても絶対に勝てないということです。 Why is there a number? 0.00001% というところでしょうか。 But it's not 0. 万に一つの勝ち目もないということです。 Why is it counting up? 恐れずに立ち向かうあなたの勇気をたたえ、左腕一本で戦います。まあそれでもあなたに負ける気は全くしませんが、それにしても何かしらさっきからピンポンピンポンと。 Either way, you don't have a slight chance at victory. Hey, seriously, what's with that ping pong sound and despair when that gets you nowhere? It rang again! What the heck? It's really starting to get on my nerves. He could perfectly see a vision when he would step forward, when he would punch through Kraus and blow him away, and when he would win perfectly. The long, painful days up to that point drifted to the goat's mind. Those painful days of training when his senpais had picked on him. Those faint glimpses of warm concern. Why are we getting backstory for the goat? Why are we getting an emotional backstory for the goat? Anyway, those faint glimpses of the warm concern his senpais felt for him. And the joy of those days his power had been acknowledged when he had been accepted as one of the comrades. I never showed proper respect to my parents. That's right, didn't I plan to wash out my hands with this business when this job was over and turn to my— what is this? I'm sorry, little goat sister. Is this an entire season of backstory for a scene for this goat? What? No! The power of red flags plot? いやーダメー、負けフラグ立てすぎ Yes! た。 They dropped the red flags! I can't believe it! そのパンチはダメよ。避けて That's right, Virginia's decision had probably been wise. After all, the number of loser flags amplifies the power of one's opponent. ー。今度やりなさい。 What's with this? What's with this absurd meta joke? 何？左腕一本で戦う約束？約束は破るためにあるのでしょうが。 Hey, bad. Crossing the goat's double rush made for ×4. With a miracle as an ally, the firm promise of a critical hit doubled it again for ×8. On top of that, there was an amplification of ×20, equal to the number of loser flags, making for 160. At a glance, that was an incredible amplification, but even so, Cross's power level was 6.
Even multiply it by 160, it only made for a power level of 960. Just barely below the GOAT's 1000. うちの子の1000には及びませんでしたよ。いや、ワルギリアさん、あんたの負けだ。どうして？あんた、最初のクロスカウンターを弾かせちまった。A cross counter has 4 times the destructive power of a normal punch. This is common knowledge in the boxing world, and if it's blocked in the right straight hits, then it's a double cross counter with 8 times the destructive power. This is also common knowledge in the... Sure? This is also common knowledge in the boxing world. And if that is cross, then by the power of leverage, the triple cost would multiply the destructive power by 12. This is also painfully common knowledge in the boxing world! 1920倍。 His power level is 11,520! Cross's punch now had the power to easily win the first Tenkaichi Bundakai! Ah, ding 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 ding! Jordy Check gave it his all! As the sparkling drops from the goat's eyes scattered, he bent backwards and fell on Virginia. 重い。どきなさい。もう一度だけ言います。おやめなさい。あなたのためを思って言っています。覚悟しやがれ。もらったわ。後ろ宮ジョージ。 George once again fell from the ceiling of the arbor. He probably had been dropped the same distance as falling off the roof of a 2-story building. ようこそ奈落へ。ここがあんたの終着点よ。君がその手に出ることは想定済みだったよ。僕は初めから数フロア下の君にかかとを食らわせるつもりで飛んでいる。 George! 君の負けだ、お嬢さん。ピンポン。 No, don't tell me. The death flags. おや、その注目した。実は全然ピンチでもなんでもなかったの。ごめんなさいね。 Jessica Smith has gone for George's stomach, and George's axe kick had lined up with Jessica's head. The shocking destructive power imbued in Jessica's fist crushed George's organ and scattered his abdomen. The same destructive power in George's axe kick smashed half of Jessica's head and scattered its contents in the same manner. やるな。 Well, at least we had a good time. カノン君、早く。にひ。 Oh no. 射撃。 Shit. Ganon! 一人でも生き残って。 Nope, they're homing. As Nanjo doubled over in shock, stunned by how Shonen had died, the Chiese sisters did not allow him to escape. The two dashed into the back door of the mansion. Then Riders Cross was able to shut the door behind them. And there goes. A gold curve appeared from the fourth time, piercing Cross from the back of his head to his forehead and smashing that forehead. At that moment, Kirei's eyes fell on a phone on a side table. あなたの前に悪魔やら魔女が現れて And も here's the clue. その正体を疑う必要は何もないわ。そういうものだと理解して。だからあなただけは信じ理解して、私たちに受け止めきれなかった存在を受け止めてほしいの。アスムさんの息子だからと冷たくしたこともあったの。その日のことを許すも何も、今はキレイさんが俺にとっての母親だろうが。 I felt as though I heard an incredible sound at the other end of the receiver, then a noisy clacking sound, as though the receiver had fallen to the floor. Bradley put the receiver to his ear. Let's see who's calling. Beatrice? Congratulations! Thanks, Beato. このクソったらない酔っ払い、俺が迎え酒には俺の熱いパンチをくれてやる。首を洗って待ってやがる。ヤッホーイバトラー。黒い魔女幻想のマスだけでなく、白い人間世界。その通り。 Chess metaphors. Are you aware of them? 絶対安全な場所に嫌がるからって余裕ぶっこきやがって。 Get down here so I can punch you. 今からそこに行くぞ。 Among the three mentioned below,
In order to gain 2, sacrifice 1. 1, your life. 2, Blank's life. 3, everyone else's lives. If you do not choose 1, all of the above will be lost. わらわは知らん。愛してるぜベアトリーチェ。お前の名前をここに突っ込んで。俺が黒髪長髪のまな板少女がいいって言ったらどうするよ。このおっぱいソムリエが。 Shit, I forgot. We said that in the second game, didn't we? 後ろ宮家次期当主としての資格があるかどうかを問う。そなたの名を名乗るがよい。後ろ宮バトラだ。さあさあ思い出してごらんなさい。それを思い出し、それこそわらわがそなたに与えるテストである。後ろ宮アスムの無念は誰が晴らすんだ。 I don't think we've ever heard much from Asumu. It's always been in a negative light. なのに親父はキレイさんと浮気もしていた。園児を身ごもら。お前たち家族のお前の家での話になど興味はない。ここはどこだ。六軒島だ。そなたの思い出すべき罪。 Is there something we're forgetting? それを思い出せぬことがそなたの罪。 What, you're not gonna tell me that Bala suddenly confessed to you a long while ago and he forgot the promise and he forgot about you? 俺との面識は当時にはなかったはずだ。 Don't tell me these two knew each other way before then. 6 years ago there was no link between us. Was there supposed to be? The red truth has appeared now. 俺とお前の間のものではないと。よかろう。 The sin I am now demanding that you remember is not between Ushiromiya Battler and Beatrice. 後ろ宮バトラにはそなたの罪でこの島の人間が大勢死ぬ。誰も逃さ By not believing in Beatrice, everyone died? 思い出すことはないの。悪いが俺にはさっぱり心当たりがねえ。これにて未練は尽きたか。後のゲームはわらわが引き継ぐ。そなたは休め。酒が足りぬか。お前が丸焼きになるがよい。どうしたのよ。何かあったの？バトラが何かOoh, I wouldn't say that. バトラ、もうやめた。 Oh, I'm just abandoning this game for all eternity. お前どうしたんだ。なんだかさっきからやりにくいぜ。 I genuinely don't know what might be the issue here. Like, what's her deal? There's still too many details I don't know yet. ゲームは終わらないまま永遠に留め置かれる。これでゲームをお開きなんて冗談じゃないわ。ラムダに同じよ。戦う意志を見せている。逃げるんじゃねえ。同感だわ。このゲームを放棄することは認められぬと。ならば問おう。そもそもわらわの対戦相手たる資格があるのかどうか。 A reversal? そなたにわらわの対戦相手たる資格があるかどうか。 But what makes this qualification, though? バトラ、赤で復唱してもらおう。 What are you... 俺の名は後宮バトラ。やめて。あんたの狙いは読めてるわ。でもそれはやめて。彼はうるさい。そなたはしばらく席を外せ。何を企んでやがる。 A red truth contradiction? わらわは黄金の魔女ベアトリーチ。 Alright. そして後宮金蔵の孫後宮バトラと戦うためにこのゲームを開催した。 No. Is this... Don't... Is this not Battler? 副賞要求。後宮バトラの母は後宮アスムである。 Is this not Battler? Wait. Wait. Is this... Is Battler Kyrie's son? But wait. Didn't he die though? 後宮バトラの母は後宮アスムである。そなたの名は後宮バトラである。俺の名は後宮バトラだ。後宮バトラは後宮アスムから生まれた。後宮バトラは後宮アスムから生まれた。そなたは後宮アスムから生まれた。俺は後宮。 It's not. What's going on? One more time. 俺は後宮アスムから生まれたって。なんでだ。 But then how did that happen? ちくしょう、なんで赤が使えないんだ。そんなバカな。青は相手を否定する仮説を宣言するのに用いる。それは赤での否定が義務付けられる。それがない場合勝利とわらわは
そなたに対戦相手の資格がないことを宣言する。後宮金蔵の孫である後宮バトラと戦うために後宮金蔵の孫である後宮バトラであること、それに対する副称を、これは資格の喪失を意味するものである。俺は後宮バトラだ。人名は独占されたものではない。 People's names are not exclusive. 複数の人間が後宮バトラを名に持つことは可能である。 No. 後宮バトラと同姓同名の別人である。チェックメイトだ。そなたは後宮アスムの息子ではない。6年前の罪を、真の後宮バトラならば罪など犯さない。 The person who's here right now, did they kill Ushiromiya Battler? 6 years ago, my opponent, the true Ushiromiya Battler, was already dead. You're part of a plot by Rudolph by having something to do with the distribution of their inheritance. A body double set up in Ushiromiya Battler's place. 1000兆分の1の奇跡にかけたのだ。だがやはりそなたは同姓同名の別人だ。 Then he, not knowing who he himself was, erased himself. マリアージュ・ソルシエールの中だけで魔女同盟はその2人で始めた。他のものを混ぜようというのがマリア。Now I'm completely lost now. The world 12 years later, October 1998. お屋敷はどこ？もっと近づきましょうよ。情けない。 Come on, jumping off cliffs, no big deal. 魔法とは、はっきり言えるわ。 Without love, it cannot be seen. お姉ちゃん、聞こえてる？その姿を私の前に見せて。 I could hear the sounds of gravel being stepped on. I listened to those footsteps, surprised at this miracle. Without a doubt, those were Maria Nechan's footsteps. マリアおね、かすみよ。 It's not her. The black suits dashed up to me, violently grabbed me by the nape of the neck, and dragged me down. So now that I know of magic, I'll look at the human called Ushiromiya Eva again. What could I see through to was a sad human form, no different from me, who had lost her family and who bore deep wounds in her heart. I've hated Aunt Eva constantly, so I didn't notice the black witch beside her. Without love, it could not be seen. So now finally, I'll glare at the black witch, the one I truly should hate. エヴァおばさんの苦しみを受け止め。でしょ？許せるわけがない。もっとよ。スマデラかすみ、こっちを使いなさい。それは。 The object the black witch pointed at was Maria Nechan's grimoire. I don't hate Kasumi, but forcing that unhealing anger and sadness on Kasumi, I cannot forgive the black witch. 魔法の煉獄の七姉妹。だらない。 The page I wrote of the Seven Sisters of Purgatory was also heartlessly torn away. 作太郎、変な名前。ばっかみた。へそかんで死んじゃえば。破かないで。ダメ。なに？大好きないつまでも仲良しでいられる魔法？やめて！そのページだけは！この魔法すんごく簡単。私でもすぐできそうだわ。こんなに短くやってみようかしら。これがね、おかしい。ほら。なにこのバカみたいなの。That hurts. I'm sorry. So among the spells that Maria had created, it was the oldest and the first. やめて。破かない。そのページだけを許して。ダメ。魔法の夢で現実から逃避しているだけのクソガキどもなのよ。You wanna bet? じゃあ、魔法を私が見せることができたなら、お姉ちゃんの魔法を信じてくれるの？魔法はあるわ。くしみを誰かにぶつけるのはただの罪。そんなのは魔法じゃない。本当の魔法を私が見せてやる。こいつ。さあさあ、おいでなさい。煉獄の七姉妹。Yeah, nice. 煉獄の七姉妹、ここに魔法の奇跡を見せることを命令するわ。
マリアージュ・ソルシエールは人を幸せにするために生まれた。そしてそれは黒き魔女と戦うためでもあった。 When Kasumi gave an order to the black suits, one of them took out a gun and pointed it at Hanji. 死ねエンジェ。やれるもんならやってみなさいよ、あんたの魔法を。 The black suit cocked the gun and, sneering, pulled the trigger. 何をしてるのマモン。 It's our comeback! 銃弾ごとき無粋な石ころをエンジェ様に許すつもり？ And in the chest of the black suit who apparently fired the gun was a hole as big as a fist. たまには私が一番乗りでもいいわよね。頭。かしこまりました。死ね。 Ruthless too. 何者なの？魔女よ。あんたと違って本物の。Ooh! 幸せの世界への扉を開く鍵にできるの。みんなの手に握られてるんだ。それを奪う資格は誰にもないんだ。連鎖の鎖から解き放ってあげるわ。 I will release you now. 死ねー。あんたを殺すのは私じゃないわ。あなたを最も恨み行くんだ。 Ava. When the black mist cleared, over there was on Ava's form, as she had been during her life. 現実逃避の魔法とは全く違うの。あんたの言う魔法なんてただの八つ当たりによるストレス解消だわ。私たちの魔法は違う。世界そのものを作り変えるの。 That's a nice perspective to look at. The barrel of the gun rose slowly, so that you could see all the way down it. Then, the trigger was slowly. At that moment, the gun exploded. エヴァおばさん、今日まで付き合ってくれてありがとう。これでお別れよ。Have a nice dream. See you hell. Cool. エンジェ？ベアとエンジェだ。どうやってここへ？ Through sheer willpower. しっかり最後まで責任を取りなさい。 Take responsibility. その代わり約束して、私が作太郎を蘇ら。この黄金鏡から Oh, 出て行きなさい。 harsh terms. そんなことは許さぬ。ここはわらわとマリアの世界。 She won't have anyone else. マリアがいなくなったら壊れてしまう。 To drag out the witch shut away in the Golden Land, I'll have to destroy this world. これが本当の魔法なのよ。思い出してごらんなさい。マリアの親友の作太郎。ウリュウ、マリア、ただいま。 Bito had, as promised, banished Maria from the Golden Land. So it's just you and me now. 心より祝福するぞ。そこがあなたの席よ。座りなさい。あなたの最善手を尽くしなさい。 Wait, do we want her to lose or do we want her to win? Which one is it? At the time, there was a violent sound. Bita felt a cold, pathetic sensation on her leg. Are we chaining her? 捕まえた。 Lime the Delta! やっと捕まえたわよ、ペアと。 Now you're not leaving ever. わらわの向かいに対戦相手はおらぬぞ。 Yeah, we gotta do something about that. Unless you're gonna show back up. 大丈夫よ。バトラーを見つけてきたよ。 It's like you teleported him, grabbing him by the collar and dropping him down on the floor. 後宮金蔵の孫ではない。As Beata wrinkled her forehead, a painful-looking smile rose to her face. 金蔵の孫である後宮バトラであって、アスムの息子であるか否かは問題ではない。金蔵の孫であることはできる。ルドルフの息子でさえあるならば。Yeah. 青き真実、有効よ。 Thank you, refs. あんたは後宮バトラ。あなたにとって後宮エンジェは何？血は繋がってないかもしれないけど、それでも妹でしょ？赤で言って、エンジェは妹だって言って。エンジェは俺の妹だ。 Proud. She hugged Battler, who was still out of it, and slumped in his chair strongly from behind. So much that it hurt. こんなくだらない魔女の妄言で愛情を失わないで。 Good Emoto. Good sister. What a good sister. お家へ帰りなさい。 That's so easy. Just win. 妹が帰りを待ってるわよ。ペ
レアとも嫌だ。どいつもこいつも嫌だ。お前も嫌だ。I can be betrayed again at any time. 何も信用できない。赤くない言葉は何も信用できない。俺に構うな。構うな。早く帰ってきて、お兄ちゃん。私を一人ぼっちにしないで。 What a good sister! お前。私よ、エンジェよ。お父さんもお母さんもお兄ちゃんも誰も帰ってこない。家族を取り戻して、そして私のところに帰ってきて。 Actually tearing up a bit. わらわが後ろ宮エンジェから家族を奪った。バトラはわらわの玩具よ。守らなきゃいけないルールがあったの。目の前の魔女を指さしてゲームの再開を宣言。エンジェー。ベアトリーチェ。ゲームの再開だ。どちらかが勝つ。 One shall lose and be destroyed. それ以外の結末は存在しない。ひとかけらの奇跡も絶対になく。殺してみろよ、後ろ宮バトル。 And we're only halfway done. We still have a lot more to go. Time to start. Episode 4, Tea Party. 人間側の権利行使は十分。妹の最後がそなたに何を与えたのか。上等だ。 Oh, that's cool. 先手はどちらから。俺だ。潔し。 Bring it. 俺の青き真実だ。すべて一番最初から。 Here we go. 後ろ宮金蔵はすでに死亡している。よって島の本当の人数は17人。未知の人物 X が加わることで18人となっている。犯人 X の存在と犯行は可能になる。 The wedge of the blue truth that Battler had thrown stabbed right at the top of Beato's left foot. まだまだわらわは否定されては Looks like the truth has physical ramifications. 殺されてはおらぬ。マスターキーすべてはローザが管理した。ローザおばさんは犯人 X に何らかの方法で鍵を渡し、同様の方法で鍵を回収したんだ。 All of this would be flashing back in my head right now, but I have terrible memory, so さらに続けてエヴァおばさんを犯人に仮定することで説明可能だ。南條先生殺し18人目の未知の人物 X で説明可能。ジョージの失踪はどう説明するというのか。ジョージはゲストハウスの階段を降りてはおらぬ。外部へ通ずる窓も扉も全て、しかもそれらの施錠は全て外側からは不可能。誰かがそれを施錠すればいい。 that's right. It shouldn't matter how George left. What matters is that the window was locked afterwards, and that's the only actual proof. 今回の第4のゲームだけってことになる。銃を乱射してみんなを殺した。毒矢の発射装置 X の過程でも説明可能。食堂と同じで銃によるもの。金蔵の存在を認めた。みんな気にしないかもな。 Doubting Kinzo's identity in general? 親族たちがじい様と見間違えた別人だ。 Interesting. 後ろ宮金蔵を見間違わない。第4のゲームのみ設定が異なることはない。副賞要求。各ゲームの開始時に金蔵は生存している。副賞拒否。俺の前に立ちふさがりやがれ。 Damn it, Kinzo. Being a pain in the ass even this late in the game. Why are you here? Why are you here? What? What? Okay, whatever. 後宮家当主の称号として引き継がれているという仮説だ。後宮金蔵はすでに死んでいる。そしてその名を全員が承認した。親族会議に居合わせた全員が金蔵の存在を認めた。新しい金蔵を認めたのだから。 Playing around with names, I see. という事実は変わらない。チェックメイトだ。
Bye bye. 地下牢から逃げて殺された5人も園芸倉庫の2人も最後のマリアも全て18人目の X で説明できる。これだチェックメイトだ。 Wait, don't tell me. Is this shot from the perspective of Beatrice? 勝ちのなきゲームだったの Am I supposed to feel happy about this victory? Because I'm not feeling happy about it, だ。な actually. れば To him, my existence is already not even that of an individual, obviously. From the very beginning, he had been trying to deny the individual that I am. 前回のゲームは面白かったな。ちょっと騙しただけだったけど、ほんのわずかの間だけでも That's probably my favorite episode. 分かり合えたような感じになって、 Even with everything that happened at the end. 私の息の根を止めてしま投了しているだけだ。 Even when she's crucified. う。いいで Just, はない。 no, you're not done yet! 何が望みだったんだ。それが知りたくば、そなたの18番でも試せばよい。 It's been a while since we've done that. それでいいではないか。だからそんなことで逃がさない。 Balor's eyes burn with the flames of hatred. After being tricked once, Balor will never sympathize with me again. 狼少年だな。最後もそれにふさわしい貫禄を見せてみろ。 She's already dead! She's already dead! ベアトリーチェ。全ゲームの開始時、金蔵はすでに死んでいる。18人以上の人間は存在しない。さあ来いバトラー、もう一度最初からだ。全てについて青き真実で打ち抜いてみよう。 That was all a precursor? 園芸倉庫で見つかった親族6人の殺人に犯行は可能だった。有効だ。全ての生存者にアリバイがある。さらに死者も含めよう。カノンは自殺ではない。カノン君は他殺された。復唱を拒否する。他殺でもない理由で死亡したんだ。 An accident? 状況は不明だが事故死というわけさ。悪魔の証明により説明 Solid. 拒否。 Okay. 有効である。同室していたマリアは殺していない。そしてもちろん3人は他殺だ。同時に相手の顔面を吹き飛ばした。マリアがその銃を回収して隠した。 Cooperative suicide homicides? なんという暴論。 What? 気に入った。ならば夏日は他殺である。身元不明死体は一切、生存者も全員がアリバイがある。 We can't forget her duel. あらかじめ設置してあった銃を利用したトラップ X により第一のゲームをそなたに譲ろうぞ。感服したわ。第2のゲームだ。 A corner that witch. This time I'll break through her. 彼らに与えられた飲食物に小型爆弾が入っていて腹の中で爆発した。 What? What? 気づかずに飲み込んで腹をぶちまけるような爆弾の詳細については悪魔の証明。 What? 説明拒否。なんだよそりゃ。小型爆弾 Bombs? It's valid? What? Yeah, I get it. Even I think that. Okay, so even you dog. 文句があるのか。 Give me the next one. 第2のゲームなぞ貴様にくれてやるわ。当時に赤で宣言済みだ。最後の部屋の鍵だけはどうしても密室内に戻せない。誰かの死体のポケットから取り出して見せればいいからだ。 But just limiting the number of people to 17 didn't overturn the theory that Aunt Ava was the culprit. I can crush most of the murders in the third game this way. 第3のゲームの一番最後、南條先生の殺人だけだぜ。 Yeah, that web of red truth. うまいこと死んだふりをして俺たちをやり過ごした。そして赤での死亡宣言がないまま俺たちには死んだと思い込ませた。そして南條先生を殺し、その後に何かの理由で死んだ。そしてその後にエヴァが赤で死亡宣言を出す。 So their deaths earlier didn't carry over until this moment here. 見てよ。すげえ
いてよ。今から全てを晒すから、それが笑わぬ心臓。 The crucified Beato had already lost consciousness. However, the newly appeared faint Beato quietly looked at me. 後ろ宮バトン、今から私があなたを殺します。それで What are you trying to say here? この島で生きているのはあなただけです。島の外の存在は一切干渉できません。 Are you gonna kill Battler right now and explain his own death? お前の最後の謎、俺が受け取ってやる。私は誰？それがお前の最後の出題なのか。私は誰？ We still have episode 4, the tea party of those who are not human. Unknown. Fragment, whatever that is. Aww. Look at the two! Look at the two enjoying their time together. 枷にしておいてよかっ Ah, so it's your fault, isn't it? た。今回でこれまでのほとんどの謎を解いちゃったんじゃない？はあ？とんでもない。 There's more. バトラの青き真実なんてほとんど外れてるわよ。ん？ベアとのぬるい赤なんて隙間だらけだもの。どれもこれも徹底的に赤で切り返してるわ。 Yeah, if you were to do it just like Ava Beatrice, you could force it. あれらが正解だと思ってたわ。小型爆弾を飲み込ませて云々は。 Thank God I'm not the さすがにどうかと only 思っ one たけど。 who thought that. Beatrice willingly could have used the red truth here, but proceeded to lead Battler on. 最後に大きな謎を出したわよ。 Literally, she's been saying that this entire time. しっかり味を占めちゃったんじゃない？ I mean, it's an effective strategy. バトラ、きっとまたベアとに同情してコロッと引っかかるわよ。 I mean, you already got me, so 実に安上がりでお得よね。 I hate that I'm that easy. ベルンはバトラの勝利にかけてて、私は二人が永遠に引き分けになるのに、それで誰かベアとの勝利にはかけてないの？ Quietly raises hand. 奇跡の魔女に Yeah. 奇跡ゼロって言われるのも本当にお気の毒。奇跡の魔女として宣言するわ。なら私は絶対の魔女として宣言するわ。ベアとは絶対に勝利できない。そして奇跡は絶対に起こらない。 Oh, now you're making me want to beat you too. If that's how it's going to be, bring it, witches! And this finally wraps up Umineko no Naku Koro Ni, the question arc. Thank you for bearing with me till the very end if you made it this far. But as you all know, we still have 4 more episodes to go. Oh god, that was so long. As for my thoughts, all my homies hate Rosa. Oh, what an absolute roller coaster of sympathizing and outright pure hatred. Ugh, that said, I want to formally apologize to Maria for the very beginning. Oh, jeez, it was just... Oh man, being Maria, everyone has a rough, it's just bad. In addition, as much as I understand it's the point to completely crush Beatrice, I still can't help but side with her. Those cracks of her weakness, so effective. This episode was interesting. It was fun taking a look at both sides of magic. Magic should be used to grant happiness from Anjay and Maria's perspective. But by being in this position, Battler has to deny the witch in order to return to his own happiness. And Beatrice herself is just one hell of a complicated bag. It's a fun conflict of values and emotions, and I can't wait to see where they go with that. Now, I know you all want to know my theories about the murder games, but to be quite frank, I genuinely have no idea after that last confrontation. Anything could be possible and yet could be denied all at the same time. I don't even know where to begin. To conclude, if you like what you see and are interested in what I do here, subscribe if you haven't already. Feel free to follow me on Twitter at @TheAugustTale or check out some of my other videos. Links are in the description down below. The answer arc will come, so be on the lookout for those when they come out. That's all for today. I'll see you all later.